வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we have to discuss about then electronics. We have to discuss from the last class continuation. So last classல நம்ம amp-ampல then IC-741ல the non-inverting amplifier முடிக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தென் ஆடர். ஓகே, ஸோ அதை பார்க்காத நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், லிங்க் யூஸ் பண்ணி அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஸோ அந்த கண்டினியூவேஷன் இருந்தால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு we have to discuss about the remaining part of then operation amplifier then IC-741. So then I'm coming 2 to 3 classes we complete the electronics, then next we move on to the next unit. Okay, so then adder or summing amplifier. So then question number 31, a summing amplifier is based on, it should be a direct question, simple one. So then operation there should be a inverting amplifier, they should be using virtual ground. So then summing amplifier is based on inverting mode. There should be then V0 is equal to minus RF by R1, that should be a V1 plus then RF by then R2, that should be a V2. Okay, so most important. So the negative sign kandipa important. Okay, so this is the correct equation for summing amplifier. So option A is correct. For 2 input adder then output is, so munadi question oda continuation da adu. So the option B is correct. Okay, so already we have to write this formula from the previous question. There should be the negative sum. So that is then V0 is equal to, that should be a minus summation RF by RI into VI. So sometimes இது மாதிரி கேட்பாங்க. ஓகே, சப்போஸ் இது மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சூஸ் பண்ணாமல் வந்துடாதீங்க. ஸோ இது மாதிரி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஆடர். ஓகே, ஸோ தென் இஃப் V1 கொடுத்துட்டாங்க, தென் V2 கொடுத்துட்டாங்க, தென் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, next then R1 is equal to R2, then V0. So we know that the formula. Okay, we know that the formula, there should be a then RF by, sorry, so then RF by R1, then V1 plus then RF by then R2, then V2. Okay, so then R1 R2 then 5 kilo ohm, then feedback resistance equal to 10 கொடுத்துட்டாங்க, then V1 is equal to 1 volt, then V2 is equal to 2 volt. So in the formula just இந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா then we have to get the answer. So answer என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ஒரு 2 ப்ராப்ளம் கொடுத்தேன். ஸோ நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க, வெரி குட். ஸோ நம்ம இதை மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வந்து சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும், சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மா தெரியணும், தட் இஸ் த கான்செப்ட். ஸோ ஜஸ்ட் we have to substitute the value, then we have to find out the answer. So most of them can answered from the previous classes homework work. So good. So then today we also try this, everyone, this problem, and put your answer in the comment section. Okay, oh, so எத்தனை பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க பார்ப்போம். ஓகே, so just we have to substitute all the value given in that, then just we have to divide and multiple, then we have to get the output. Okay, then question number 34, a summing amplifier can act as option A, there should be a digital to analog. This is the basic of digital to analog converter. So there should be a then weighted sum that makes then digital to analog converter is possible. That is then V0 is equal to, there should be a summation this one. Okay, so then option A is correct. The number of input in summing amplifier, so this should be easy question. So how many number of input in summing amplifier? So equal to any number
okay, any number. So then multiple input can be allowed. So then V naught is equal to then summation RF by RI, there should be a VI. Then we have to give number of inputs. So then I represent 1, 2, 3 up to n numbers. Then we have to apply for summing amplifier. Okay, it should be a extensible. So the summing amplifier is a intensible or extensible. So then summing amplifier is a extensible. So கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா கேட்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இது மாதிரி கேட்கலாம். Okay, so next then question number 36, then summing amplifier is also called as adder correct, summer correct, then weighted adder correct. So all of those will be a correct. Okay, so then example ஒன்று தான் கேட்பாங்க. ஸோ நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எது கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியுன்றதுக்காக then we have to give all the option in one question. Okay, so question number 37, in equal resistor summing amplifier the output is, there should be a negative. So எப்பவுமே சொல்லிருக்கேன். So then output will be a negative. So அப்போ option B is correct, negative sum of output. So it would be a V1 plus V2 plus V3. Okay, so அது மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா தான் கொஸ்டின் இருக்கும், but you have to understand the concept. Okay, so question number 37, B is correct. There should be a negative sum of input, so it is not average. Okay, there should be a then V naught is equal to minus summation VI. So then question number 38, in audio mixer which op-amp configuration is used? So then option B is correct, summing amplifier. So then audio mixer use only adder. Okay, there should be a then output is directly proportional to then sum of input. Okay, that is then V naught is equal to minus summation I. So திரும்ப எழுதுறதுனால we have to understand the concept, then we have to memorize. Okay, so then question number 39, if 3 equal inputs are applied, the output is proportional to the previous question order continuation. That should be a summation principle, that should be a sum. So then output is directly proportional to then sum of the input, that is adder தான நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், but definitely sum தான் வரும். So question number 40, then which feature of amp is most useful in adder? Then option A is correct, virtual ground. It allows summation. Okay, that should be, this is the key principle of adder. Then V is equal to 0, only virtual. So then virtual ground allows summation. Okay, so option A is correct. So next is subtractor, then differential amp. So question number 41, a subtractor circuit is also called as, idile kuduthachu, so differential amplifier. So answer B is correct. Okay, it should be an amplifier difference between the two input. Okay, there should be a then subtractor is equal to differential mode. Okay, so then question number 42, the output of subtractor is, it should be easy, then option B is correct. Above V naught is proportional to V1 minus V2. There should be then difference of to voltage. Sometimes wording la idu mari kekkalam. Okay, so question number
43, in an ideal subtractor, then common mode signals are in ideal subtractor, then common mode varadu. So it should be a option B is cancelled. Okay, so then option B is correct. There should be a then common mode signal. There should be a common mode signal rejection. There should be a then CMMR is tends to infinity. There should be a noise is reduction. So the answer will be B. There should be a then common mode signal is always rejected. Then B is sometimes rejected vandalo adha நம்ம choose பண்ணோம். ஓகேவா, rejected or cancelled. So then question number 44, then which parameter improves subtractor accuracy? That should be ICM or then common mode rejection ratio. There should be, it should be a accurate for subtraction. Okay, it is essential for accuracy by using the subtractor. That should be ICMMR. So then option A is correct. So question number 45, then differential amplifier is used in, that should be then amplifying common signal. So then option amplifying difference then. Okay, option B is correct. Okay, that should be a then V0 is proportional to V1 minus V2 about difference. So these are all the keyword. Okay, so we know that the output, so then V0 is equal to then V1 minus V2. Just we have to substitute the V1 and V2. Then answer போட்டுட்டு கமெண்ட்ல ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க. Okay, so we have to give second homework today class. Okay, so then question number 47, the input resistance of differential amplifier is, the input resistance of differential amplifier, there should be a input resistance is always high in differential gain. Appo 47 is correct. So the differential input resistance is always high. So then option A is correct. For medical ECG instrument, which amp-amp circuit is used? Sometimes maybe question may be like this. So mostly last time the mari kekla, but sometimes ketangna in medical ECG instrument, which amp-amp circuit is used? So the correct option will be differential amplifier. Okay, so the correct option differential amplifier, because then ECG uses subtractor to reject noise. So then we have to use a differential amplifier. It should be a remove 50 Hz hum. Okay, so in ECG we have to use for differential amplifier to reject that noise. So then option C is correct. Okay, then 49, then which statement is true? Then which statement is true? Then subtractor increase the common signal is wrong. Then subtractor remove the noise. So முன்னாடி தான் பார்த்தோம். அப்போ இது வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Then subtractor only amplify. So this is wrong. That should be wrong. So then option A is correct. Okay, there should be a then subtractor removes noise common to both input. Okay, these are all the uses in biomedical cases. Okay, then question number 50, then instrumentation amplifier is an advanced form of that should be a option B is correct. That should be subtractor. That should be, it should be accurate difference amplifier. Okay, so next we move on to the differentiator. A differentiator produced output proportional to the option differentiator. That should be then derivatives of input. That is then V0 is equal to then RC then dVi by
dt. Differential, that should be then output is proportional to differential of input. So option C is correct. So the differentiator uses, differentiator எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? That should be a V0 by VA, that should be a RC, that should be IPOS response. So input element is a here capacitor, then capacitor is an input path. So option C is correct. The ideal differentiator output for a square wave is a spike. So then C is correct. There should be then sharp edges. So equal to, that is derivative of square which is equal to impulse. So then option C is correct. So these are all the some of the point we have to remember while studying the differentiator. So the differentiator is suitable for, it should be suitable for that should be high frequency. Okay, there should be a high frequency, there should be a V0 is proportional to frequency. So the noise dominates at high frequency. So the differentiator is unstable, that is the point. Okay, that should be unstable at high frequency. Okay, that should be the noise dominate at high frequency, so it should be unstable at high frequency. So then option B is correct. So then differentiator convert, then ramp step correct, then step and the next impulse தான் போகும். So then sine, cosine, above all of those. Okay, these are all the various conversation. Okay, so அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இது மாதிரி கொஷின் வரதுக்கான நிறைய இருக்கு. ஸோ ரேம்ப்லாம் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்டான கீ பாயிண்ட், keyword. Okay, so then ramp na setup, then setup impulse, then sine, cosine. Okay, so then practical differentiator uses the option A is correct. There should be a series capacitor with resistance in parallel. Okay, there should be, it improve the stability. Okay, there should be a then series capacitor plus resistor parallel. So option A is correct. Okay, in differentiator is used in signal reduction, right? There should be a both every, so all of those are correct for in differentiator. Okay, இதெல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும், டெஃபினட்டாக வரும். I think then 57 is most important. So the transfer function of differentiator is easy one. So from the previous question it should be a continuation. So the option A is correct. Okay, then transfer function. So then differentiator causes which one? Differentiator causes only the noise reduction. Okay, it also a transfer. Oh sorry, there should be a noise reduction, it should be a noise amplification. Okay, so you have to read out question 1 or 2 times. Then differentiator causes above, that should be a noise amplification. Okay, then differentiator gain, sorry, there should be a then high frequency noise amplified. That should be option 59. Okay, the option B is correct. There should be a noise amplification. So high frequency noise amplified. Okay, so then which frequency response does differentiator have? The option, it increase with frequency. So the differentiator gain is directly proportional to frequency. It should be IPOS behavior. So then option A is correct, increase with frequency. Okay, so next integrator. So an integrator produced output is proportional to the correct option, integral of input. There should be integration, then V0 is equal to then 1 by RC, then VA by T integral. So it should be a
integration. So option B is correct. An integrator uses there should be capacitor is a keyword. Option A is correct. There should be then feedback. The integrator la feedback edhun keta capacitor. So நிறைய times இது வந்து கேட்டிருக்காங்க. Most important. So then question number 63, the ideal integrator output for a square wave, the correct option will be then square wave vandale it should be a triangle wave. Okay, so then integral of square which is equal to triangle. Okay, there should be a then smoother output. So then option B is correct. So then integrator converts, there should be all of those sine ku cos square ku triangle setup ku ramp. Okay, so முன்னாடி differentiator க்கும் நம்ம இதே மாதிரி கொடுத்தோம், அதே மாதிரி integrator க்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி we have to differentiate பண்ணி படிச்சிங்கன்னா தான் ஞாபகம் இருக்கும். சரிங்களா, கண்டிப்பாக இது மாதிரி கொஷின் வரும், டெஃபினட்டாக வரும். in integrator then square கொடுத்துட்டு ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு தென் we have to choose. ஸோ எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிருக்கணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டரும் படிச்சிருக்கணும், இன்டெகிரேட்டரும் படிச்சிருக்கணும். ஸோ படிக்கும்போதே we have to put 2 columns then integrator and differentiator. ஸோ இன்டெகிரேட்டர் இந்த பக்கம் எழுதிங்க, டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் இந்த பக்கம் எழுதிட்டிங்கன்னா படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டெஃபினட்டாக கொஸ்டின் வரும். ஸோ தென் 65, the transformer function of integration is, it should be easy question. So already we have to discuss. Then option A is correct. So then practical integrator. ஸோ நீங்கள் ஒரு பேப்பர் அண்ட் பென் எழுதிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிச்சிங்கனாலே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு காலத்தில் we have to put heading for differentiator, then another column we have to put heading for integrator, then we have to put number, then we have to compare integrator and differentiator. அது படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, so then practical integrator, the option A is correct. There should be a resistance in parallel with capacitor. So இதே மாதிரி practical differentiator பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா we have to get clear idea about. So then option A is correct. Then resistor in parallel with capacitor. So it should be avoid drift. Okay, so question number 67, then integrator is used in signal processing, then waveform generation, analog computers, all of those. இதே மாதிரி தான காம்படேட்டரும் நம்ம முன்னாடி கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ ஜஸ்ட் we have to அந்த கொஷின் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாலே we have to get clear idea about. நீங்கள் நல்லா கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கொஷின் அது மாதிரி தான் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ the output of integrator increases with, the option A is correct, decreasing frequency. There should be a low pass behavior. 69, then which problem occurs in practical integrator at low frequency? At low frequency, drift, then saturation, instability. So all of those are correct. So option D is correct. So then integrator is basic of, there should be a ramp generator. Okay, it should be a basic of ramp generator. There should be then V0 is proportional to then VA into DA. Okay, so option A is correct. So then up to that we have to completed important question and expecting question from operation amplifier IC-741, then some of the characteristics and integrator and non-inverting amplifier, then adder, summer and the differentiator and integrator we have to discuss. So next classes we move on to the next topic from the electronics. So then we have to plan upcoming 2 to 3 videos. We have to complete electronics, then we move on to the next video. Okay, then more or less then one of the model exam, I think solid state physics unna answer podama irukku. So next or next video la then we have to upload the answer key for model exam for solid state physics. adhi update பண்ணிறேன். So படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. So already I have said that from many videos. So தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி படிக்கணும், ப்ளஸ் வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் சைக்காலஜியும் படிக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் தமிழும் நீங்கள் ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும், அதே மாதிரி எஜுகேஷன் அண்ட் சைக்காலஜியும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி படிக்கணும். ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் ஃபர்தர் update. Okay, so thank you. We meet in the next video.